Hello dear student, welcome to Infinity Ahzee channel. Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. It's time to move up. Get smart. Learn English. Get a lifestyle. প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা প্রিপোজিশন উইথ এবং উইদিন নিয়ে কথা বলবো। ইউজিং অফ উইথ দ্বারা বা দিয়ে বোঝাতে উইথ বসে, যেমন হি কিলড দ্য স্নেক উইথ আ স্টিক। সাথে বোঝাতে উইথ বসে, যেমন হি লিভস উইথ মি। সত্ত্বেও বোঝাতে উইথ বসে, যেমন উইথ অল হিজ রিচেস হি ইজ আনহ্যাপি। কারোর প্রতি বা উপর বোঝাতে উইথ বসে, যেমন হি ওয়াজ অ্যাংরি উইথ মি। কাজে ভাব বোঝাতে উইথ বসে, যেমন আই রিড দ্য বুক উইথ মাচ ইন্টারেস্ট। মালিকানা বোঝাতে উইথ বসে, যেমন দ্য হাউস ইজ উইথ মাই ফ্রেন্ড। পরপরই বোঝাতে উইথ বসে, যেমন উইথ দিস ওয়ার্ডস হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। ইউজিং অফ উইদিন উইদিনের ব্যবহার কোনো স্থানের মধ্যে বোঝাতে উইদিন বসে, যেমন দ্য রিং ইজ উইদিন দ্য বক্স। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোঝাতে উইদিন বসে, যেমন হি উইল কাম উইদিন 3 hours। সীমা বোঝাতে উইদিন বসে, যেমন উই শুড লিভ উইদিন আওয়ার মিনস। Thank you so much for joining us. Have a good time. Good luck.